4 months of induced lockdown in Kampala, capital city, we've seen that lots of arcades were closed in order to stop the spread of the deadly coronavirus. Following the rules and regulations that were set up by the Kampala Capital City Authority to make sure that the arcades reopen, the Minister for Metropolitan Affairs addressed on the SOPs, the standard operating procedures, were to be followed by the people who work in these arcades. These include isolation centers for those COVID-19 suspects in the various arcades, wash centers at the entry and exit points, plus CCTV cameras. Then we should have people wearing protective gears that are supposed to be protecting them from the people that are accessing the various arcades, plus thermoscans on every entry point. Kampala harbors lots of people who come in for business on a daily basis. Some who do street vending, others come in and out of Kampala on a daily, making it congested and very hard to comply with the guidelines that were set up in form of social distancing to curb down the spread of the deadly coronavirus. My name is Sharina Awori and you are watching Up and About. Today, we're going to be discussing on the various standard operating procedures that were set up in the various arcades to see if people are complying with the various rules that were set up by the Kampala Capital City Authority. On my left, it is Parkview Shopping Center, Majestic Plaza, Royal Plaza, and as we slope down, it is French Plaza, Majestic. As you go to Chikubo, we need to know, are the people following up with the rules that were set up with KCCA and the ministry to make sure that we stop the spread of COVID-19. Right now, we are standing at Parkview Shopping Center to get to see how things are moving on. Beside me, there is a gentleman who is trying to check on people's temperatures and make sure that people wash their hands before they access the building. We need to know what is going on. So, mukama wange je baleko. Kale nnyo no je baleko. Kale ebintu bitambula bitya? Ebintu bitambula bulungi. Mwebale kulabirira bana Uganda. Kale na mwebale kusiima. Kale kati embeera etambula etya, abantu banaaba mu ngalo oba tebanaaba? Abantu banaabira ddala mu ngalo. Ne mask ne bateekako. Kubanga tebalina nga tebanaye mu ngalo ne mask nga tebalina tebakkirizibwa kuyingira mu kizimbe. Kati kambuzeko ekibuuzo, omuntu wemuzuula nga waneeno alina COVID oba ogenda kukola otya? Ano temperature ng'erinnye ng'ate alinamu obubonero bwa COVID-19 oba ogenda mukolera otya? Baweereza bansingako ne bamwekenneenya ne balaba ekintu ekigenda mu maaso. Babateerawo ennamba ze mulina okubako? Iya. Kati gw'ogirina gwe nga ggwe? Ennamba weeri. Kati embeera yo etambuddemu etya? Kubanga nkimanyi okola na administration ya arcade. Abantu kuneeno ku nzigi bonna kati bo mwabakwasaganya muti okulaba nga at the entry points wonna tebaliko congestion ng'ekendedde nnyo? Era kubanga olaba buli wawayingira waliwo omuntu akola ki achecking. Kati oba olina okumakinga sure nti olina okunaaba mu ngalo, tukola amateeka nga gatulagira okola kunaaba mu ngalo, okwambala masiki. Yes, right now we are inside Parkview Shopping Center ground floor to get to know how the standard operating procedures are being followed by the various traders who work within this place. Sebo je baleko. Nawe je baleko nnyo. Embeera etambula etya? Akatabo ke turegisteringako fe abaguzi kaliwa? Akatabo we kali nkajjayo ng'agulaze. Kati mala kugulako emmaali n'olyoka n'ompandiika? Oba omaze okungulako nga nziramu ne nkuwandiika bwe tuba tumaze okulamuza, kuba tuba tomanya anaggulako n'ataguleeko. Mulimu abajja okulamuza, mulimu ayitamu ng'alidda, mulimu n'abatagenda kugulako. Kati so mulina kusooka ne mukkiriziganya ng'agenda kugulako, then bwe mumala okukkiriziganya ebbeeyi, ne mulimu abantu abasinga tebaagala kubawandiika kuba oluusi muba muli maziga n'omugala n'essaawa nyitunda bbeeyi bweti ne mala time nnyingi naye kati bugenda omala omuga nti ke nkuwandiike olaba katubeera ne receipt ze tukola. Omuntu omala omuguza essaawa n'omuga ke nkola receipt naga ate receipt njagala yaki nga wenguze nkola ki ne receipt mulimu gwewandiika n'atagitwala. Kati so kino ate kyo kizibu kuba omuntu omuga ajjayo ndaga muntu kola oti oluusi essaawa zano gikulekera oba kyomuguza n'agende walala. Okitegeera kati so kitukaluubirizamu naye nga katabo ko tukalina. Ginene emyezi ena gye mumaze nga temukola embeera mugitambuza mutya? Musasudde renti, muneebanja, kiki ekigenda mu maaso?
Embeera yo yakwatagana naye nga kyetwalisabye gavumenti nayo yalituyambyeko kuba embeera yo si nnungi. As you can see at this particular shop, there is a thread that separates the owner of the shop from the person buying commodities here. We are supposed to keep a safe social distance even if you're transacting any business, and this is proof enough that people are complying with the standard operating procedures that were put up by the authorities. Tugenda kwogerako n'ono omukyala atulambulire mu nsonga ezirimu COVID-19 wamuyisizaamu emyezi ena gye bamaze nga tebakola embeera we mutambulidde. Mami gyebaleko. Kale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo. Kale mwebale kukuuma bulamu kineno kirungi nnyo kirungi nnyo. Era obulamu tubukuumye. Allah atusobosezezza ne tubeerawo nga tuli balamu. Naye COVID atuyisiza bubi nnyo. Kubanga ewaka tubadde tetukola ate nga tulina okulya akawunga ke baatuwa kaggwaawo ne tubeera kale mu mbeera eyo nga mbi nnyo ate nga ne gye tusula abamu batubanja balandiroodi tetulaba ssente ate neeno ku mulimo nako batubanja kapito gwe twali tuyina yenna twamulya ne tumumalawo kati olwakomyewo ate batandise kutubanja ate nga sente tuziraba n'abaguzi bennyini tebaliiyo. Embeera ya rent yo mwagikoze mutya gavumenti yabiyingiramuko ne ba landlords bammwe? Yatugguliddewo ne tusobola okukola naye lwakuba tannatubuulira naye amaduuka amalala bo bakyabasibiddewo naye owaffe mulungi mulungi ayinza otugamba temugenda kuddayo kusasula. Kati bwetyo wetuli naye tannatubuulira oba tunaasasula oba tetusasule naye nga yatugguliddewo bambi lwakuba embeera ekyali si nnungi. This is another entry to the arcades. As you can see, we have someone who is here to check on the thermometer. We have someone in charge of checking the body temperatures for the people that come in and move out. He needs to make sure that people wash their hands. Mukama wange embeera etambulamu etya wano? Embeera teri mbi, tubacekinga bulungi abatalina masiki tebayingira. Tulabeko wano ab'effujjo mba mubakola mutya bano abatagala kunaaba ngalo? Tubafulumya baba talina masiki era tayingira mu kizimbe amala gigula n'agitunda wali abazitunda n'abatadde kumpi samooya alina masiki agigula wali n'ajjamba n'ayingira ekizimbe naye enkola tebadde mbi ab'empaka batono si bangi. Ab'empaka be batono bo si bangi naye gwe embeera ogirabye etambulamu etya osuubira abantu ebintu babigondedde? Abasinga tebagoberera mateeka omwagamba talina masiki n'abakowa abasinga baga talina masiki n'ogimuguza omu n'agamba nga tagigulanga n'omugoba sebalo n'abakowa. Kati waneno womukeberanga temperature erinnya eri gye babagamba embi ennyo ekulowozesa mbuma mumukwata mutya oyo omuntu? Abatu tunsobola kuyingiza abasinga bonna temperature eri mu 25 n'asatu alina temperature 4 tumatu mwekya tusobola gamuyingiza kumala kwetegereza okumuyingiza mu kizimbe. Yes, with me here we have someone who is going to be accessing this various arcades. She's going to talk to us and then we know how the situation is. Madam jebaleko. Hale nyabo naye jebaleko. Kati embeera y'okunaaba mu ngalo wano babakebere temperature mask waki temwagala kunaaba mu ngalo n'okwambala mask? Bale mask ekisookera ddala nze breathing situation yange mba ntaddeko mask. I really don't feel good. Ekyokubiri ku kyokunaaba mu ngalo kale ebyokuntobya byensinga obutaagala kiba kimpisa bubi naye okumanyira embeera kano ka temperature gani kantiisa. Kati embeera y'okulaba nga abantu batandise okufa COVID-19 mu Uganda ekweraliikirizaamu oba? Eneraliikiriza ddala lwa nsonga obulamu bwe businga byonna ate nga tuli mu bantu bangi nga olaba ekibuga kyazeemu dda okukwata nga bulijjo kati awo simanyi na kumanya bantu bangi congestion mask yo kizibu kyange kati awo abantu bakubira mulanga ki okulaba nga bagoberera amateeka agateekebwawo Ministry of Health n'ebitongole ebyenjawulo? Nga abantu mwenna yonna gye muli kyenyinza obbagamba mwekuuma okufa gye kuli obulwadde gye buli mwambale mask munaabe yadde bizibu mu naye tujja bimanyiira. Kale tweyanza nnyo. Kale nnyabo. Kale naawe gyebaleko. Embeera ya COVID eno babatadde naye tukyali mu COVID. Embeera etambula etya okulaba nga ffe abazze obbagulako tetubasiiga bulwadde in case tubulina?
embeera eriwo kati nga ffe wano tukolera ku kino ekizimbe bataddewo bulungi nnyo amazzi era ndowooza ogalaba n'ebino ebyokuwandiika nti oba ndi tuwandiika omuntu azze n'angulako ebyo ndaba nga tebigenda kukola kubanga omuntu oba omulwisa bakasitoma bajja kasitoma tugeze n'ajja nga alina kyayagala oggula ebiseera ebisinga babeera ku sipiidi oli agenda ayagala gula mangu agenda tolina budde bwogenda mugo nti owaayi nyabo oba ssebo jangu wano nkuwandiike empani namba ye wavuddewa kitegeeza tagenda kukugulako awo oba togenda kufuna ssente zisasula wantu w'okolera wabula wajja gubanga mukisa okumufuna n'alyoka naggulako era omuguzi amangu aba akuyambye n'agula n'agenda yennyabo. As Kampala Capital City Authority continues to do its inspection so that the arcades that are opened maintain the standard operating procedures, it is evident that some arcades were partially opened. As you can see, Qualicel Bus Terminal on the ground floor, it is open, but the shops above them are still closed. People need to maintain these standard operating procedures that include washing hands and checking the body temperatures at the entry points, putting up CCTV cameras at the entry and exit, and leaving out a room for COVID-19 suspects in the various arcades. We need to get to know that not all arcades right now are open. Some are still closed until when they can adhere to the SOPs, and those that are open still can be at any time closed if they fail to maintain the standard operating procedures. Nga muli wabwelu w'ekizimbe ng'atabalala baggule. Tuli wabwelu w'ekizimbe olw'ensonga omugagga ayagala ssente za rent emyezi ebiri gye tusooka tusasulako egy'emabega naye tetulina ssente. Gavumenti tukisaba ekintu kimu eyingire mu nsonga zino ez'ebizimbe batuyambe naffe tuggulewo tukoleeko z'ensonga zaffe ezo. As business gets back to normal in Kampala, capital city, we see that thousands and thousands of people are coming back to make ends meet. Make sure you follow the standard operating procedures that were set up as they reopened the arcades. That include washing hands, using face masks, social distancing, and making sure that they check your temperature and everything will get better. But as you can see, thousands and thousands of people are flocking the city center, but social distancing is still a big issue. You are watching Up and About. My name is Sharina Awori.